बोलून घ्या नाही तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये काय पाहिलं होतं की आपल्याला जी सिस्टम प्रोटेक्ट करते इन्फेक्शन्स पासून त्याला आपण आपली कोणती सिस्टम म्हटलं होतं, इम्युन सिस्टम. आणि आपण म्हटलं होतं की काही इम्युनिटी जी असते ती इननेट असते सिन्स बर्थ, आणि इट डझंट हॅव मेमरी. आपण पाहिलं इट वॉज नॉन स्पेसिफिक. आणि त्याचे वेगवेगळे बॅरियर आम्ही पाहिले, म्हणजे देर वॉज फिजिकल बॅरियर ज्याच्यामध्ये स्किन होती, बाहेरून स्किन, आतून म्युकस मेम्ब्रेन. फिजियोलॉजिकल बॅरियर, ऍसिड इन द स्टमक, tears in the eyes, saliva in the mouth. They do not allow bacteria to grow. They will kill the bacteria. Third, आपण पाहिला cellular barrier. There are different cells, जसं monocytes, natural killer cell, which are a type of lymphocyte, आणि neutrophil, which acted as macrophages, जे काय करतात, phagocytosis. As soon as they see the antigen, they will engulf and they will destroy. आणि चौथा पाहिला होता cytokine, which is a chemical barrier. It is produced by a cell which is infected by the virus. एखाद्या सेलला व्हायरसचं इन्फेक्शन झालं, वेन शी डाईज, तर शी प्रोड्युसेस दिस इंटरफेरॉन टू प्रोटेक्ट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द व्हायरल इन्फेक्शन. मग आपण पाहिलं की व्हॉट एव्हर कम्स फ्रॉम आउटसाइड इट वॉज अँटीजेन, व्हॉट वी प्रोड्यूस इज अँटीबॉडी. मग मी सांगितलं की पॅथोजेन वेन इट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दॅट इज प्रायमरी रिस्पॉन्स विच इज स्लो. सेम पॅथोजेन इफ इट कम्स नेक्स्ट टाइम, देन इट वॉज सेकंडरी किंवा अनॅमिनिस्टिक रिस्पॉन्स. आणि मग आपण पाहिलं देर वर टू बेसिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट आणि एक टी लिम्फोसाइट. आणि मी म्हटलं होतो की बी लिम्फोसाइट इट प्रोड्युसेस अँटीबॉडी, नॉट टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट विल हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस अँटीबॉडी. And then we saw the structure of antibody, which was Y-shaped, which had two heavy chains, two light chains, and it could bind the antigen. Whatever comes from outside is antigen, and what I produce is antibody. इथपर्यंत पाहिलं होतं. देन वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ अवर इम्युन सिस्टम. वेन वी टॉक अबाउट युअर इम्युन सिस्टम, तर आय टोल्ड yesterday that it is of two types. One is innate, other is acquired. तसंच you will find that there are two types. Like here the immune system, and it is working through antibodies. है ना, antibodies are chemicals which are produced by the body. है ना, बी सेल्स ते काय प्रोड्यूस करतात, अँटीबॉडीज. मग ते जे अँटीबॉडीज आहेत किंवा ते जे केमिकल्स आहेत विच आर प्रोव्हाइडिंग अस प्रोटेक्शन अगेन्स्ट इन्फेक्शन, then that particular immune system is called as a humoral immune response. That is called as which immune response? Humoral. Humoral immune system is with the help of chemicals. When there are certain chemicals like antibodies, antibodies form a part of humoral immune system. So you can say that B cells is a part of humoral immune system because B cell is producing antibodies, right? Then there are cells which are actually what you call as taking part in the immune system. That is called as cell mediated immunity किंवा cellular immunity. जैसे macrophages, monocytes, phagocytes, T killer cells, है ना? They are responsible, मतलब they don't produce chemicals. The cell will directly go and kill the other cell, maybe, है ना? So that particular immune system is a cellular immune system or cell mediated immunity. The immunity च्या दोन ब्रांच कोणत्या झाल्या, एक humoral, एक cell mediated. If it is through chemicals, it is humoral. If it is through cells, it is cell mediated, right? You will find that many of the times what happens is ki some of the organs like your eye, you know, your kidney, your liver, your heart, right? It gets damaged, you know, and they have to be replaced. है ना, तो उसकी आय खराब हो गई, किसका किडनी खराब हो गया, तो थोड़े दिनों के बाद उसको क्या करना पड़ता, रिप्लेस. सो टू रिप्लेस दिस, राइट, यू नीड अ डोनर. असं काही कोण रस्त्याने जाता जाता किडन्या देते का त्याचे, नाही. मग ते दिले जरी तर इट नीड्स टू बी मॅच्ड. इट इज नॉट इझी. युअर बॉडी विल नॉट ऍक्सेप्ट अ किडनी फ्रॉम आउटसाइड. इवन इफ अ बॅक्टेरिया कम्स इन, युअर बॉडी क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स. तर किडनी विच इज अराउंड 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटरची किडनी, मतलब नाही का, ती तुमची बॉडी अशी बाहेरून आणली ऍक्सेप्ट करणार नाही. तुमची बॉडी त्याला रिजेक्ट करणार. तुमची बॉडी त्याला काय करणार, रिजेक्ट. त्या रिजेक्शन मध्ये दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफ्ट रिजेक्शन. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, ग्राफ्ट रिजेक्शन. मग दॅट graft rejection which is there, that graft rejection is basically
द वर्क ऑफ टी सेल्स और सीएमआय हा मेनली रिस्पॉन्सिबल असतो कशासाठी, ग्राफ्ट रिजेक्शन. So whenever any organ transplant is to be taking place, you call it as transplantation. So that time you have to be very careful की तुम्ही त्या नवीन येणाऱ्या ऑर्गनची ब्लड मॅचिंग, टिश्यू मॅचिंग ते सगळं करून घ्यावं लागतं. एकदा ते ब्लड मॅचिंग, टिश्यू मॅचिंग झालं तरी पण त्या पेशंटला काय द्यावं लागतात, इम्युनोसप्रेसेंट्स. त्या पेशंटला काय द्यावं लागतात, इम्युनोसप्रेसेंट्स. सो इम्युनोसप्रेसेंट्स विल सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स. इम्युनोसप्रेसेंट्स काय करतील, suppress the immune response so that the kidney can be accepted, the liver can be accepted, or the heart or the eye can be accepted, right? So that patient probably for the lifetime will now have to take that immunosuppressant. So फक्त तेवढा पुरतं नाही, म्हणजे कंटिन्यू त्याला काय घ्यावं लागतील, इम्युनो सप्रेसेंट. कारण कधी पण त्याची बॉडी तो टिश्यू तो ऑर्गन काय करून टाकेल, रिजेक्ट. मग ते ग्राफ्ट रिजेक्शन किंवा ट्रान्सप्लांटेशन मध्ये आपण जनरली काय वापरतो, आपले इम्युनो सप्रेसेंट्स. आणि 1-2 दिवस का लाईफ टाइम, त्या पेशंटला आता लाईफ टाइम काय घ्यावं लागतील, इम्युनो सप्रेसेंट्स, राईट. यू विल फाइंड दॅट अनदर ब्रांच ऑफ इम्युनिटी विच फंक्शन्स इज युअर अक्वायर्ड इम्युनिटी. कोणती इम्युनिटी, अक्वायर्ड. जी एक मी सांगितली ती इनेट विच इज देअर सिन्स बर्थ, ही कोणती आहे, अक्वायर्ड. Acquired immunity is like which you develop during the lifetime, which is not there since birth. म्हणजे तुमच्यामध्ये जन्मापासून ती नाहीये, म्हणजे तुम्ही लाईफ जगत असताना तर तुम्ही लाईफ जगत असताना तुमच्यामध्ये जी डेव्हलप होते ती कोणती इम्युनिटी आहे, अक्वायर्ड. सी व्हेन अ पॅथोजन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, अँटीजन बाहेरून आला, माझी बॉडी काय प्रोड्यूस करणार, antibodies, right? It will not produce on its own, it will only produce when the antigen comes in, right? Now there are two ways with this can happen. मतलब acquired immunity which you will acquire during your lifetime, either you train your own body cells to produce an antibody, बाहेरून अँटीजन येणार आणि मग तुमची बॉडी अँटीबॉडी प्रोड्यूस करणार आणि मग तुमची बॉडी त्याची काय ठेवणार, मेमरी. तुमची बॉडी त्याची काय ठेवणार, मेमरी. So acquired immunity is basically of two types. One is active, other is passive. एक कोणती आहे, active, दूसरी कोणती आहे, passive. So if antigen comes in or a part of antigen comes in, if the original antigen comes in, or if any other आपण म्हणूयात antigen comes in, मतलब which is not very active antigen, which is a dead virus or a dead bacteria, that also creates an immune response. But your own body will be involved in producing antibodies. So when your ओन बॉडी सेल्स आर इन्व्हॉल्ड, तुमच्या स्वतःच्या बॉडी सेल्स इन्व्हॉल्ड आहेत आणि ते काय प्रोड्यूस करतात, अँटीबॉडीज. दॅट इज कॉल्ड एज विच रिस्पॉन्स ऍक्टिव्ह. दॅट यू कॅन गेट आयदर थ्रू नॅचरल, हे तुम्हाला कसं भेटू शकतं, थ्रू नॅचरल काय, इन्फेक्शन. म्हणजे तुम्हाला एखादा इन्फेक्शन झालं लहानपणी, कांजण्या येतात तसं, मग एकदा येणार परत येणार नाही, तर ते नॅचरली येणार, ती इन्फेक्शन नॅचरली झाली. यू आर लिव्हिंग अ लाईफ, व्हायरस कम्स इन, यू आर नॉट रेडी, यू सफर फ्रॉम द डिझीज, यू रिकवर फ्रॉम द डिझीज. But now your body has produced antibodies आणि त्यांनी त्याची काय ठेवली, मेमरी. When the same virus comes, your body will mount immune response. मग त्याला आपण म्हणतो, म्हणजे नाही का, ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, नॅचरल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी म्हणू शकतो. But you cannot wait for all diseases to happen once in your lifetime. Polio, if happens once, probably you will not need it again. You will not probably will be there to have it again. है ना. त्याच्यामध्ये लेग्स पॅरलाइज होतात किंवा बाकीचे काही डेथ होऊ शकते. तर त्यासाठी मग आपण काय करतो, यू टेक अ वीकेंड अँटीजन. आपण काय घेतो, वीकेंड अँटीजन. मग आर्टिफिशियली तुम्ही त्याला घेता, तुम्ही आर्टिफिशियली तो अँटीजन स्वतःमध्ये काय करता, इंट्रोड्यूस. एखादा व्हायरस, एखादा बॅक्टेरिया जो डेड आहे किंवा वीक झालेला आहे, जो आपल्याला काय कॉज करू शकत नाही, डिझीज. बट स्टील यू आर ट्रेनिंग युअर ओन बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस व्हॉट, antibodies. So that comes in which category, active. If you are taking a ready-made antibody, if you are taking the antibody ready-made, then that is passive. In natural settings, the passive immunity will occur when the antibodies are passing from mother to child. Because when the child is in the womb of the mother, or even when the child is born, its immune system is not developed. The child's immune system developed नाही. बाहेरून अँटीजन तर येऊ शकतो, मदरच्या वूम मध्ये आहे तेव्हा पण ब्लड सिस्टम थ्रू काही ना काही अँटीजन त्याच्यापर्यंत जातील, पण त्याची इम्युन सिस्टम डेव्हलप नाही, मग त्याला काय होतील, डिझीज.
जन्माला आल्यानंतर पण एअर मधले, वॉटर मधले, इकडचे तिकडचे म्हणजे अँटीजन त्याच्याकडे जातील आणि त्याला काय होतील, डिझीज, कारण त्याची काय डेव्हलप नाही, इम्युन सिस्टम. मग तुम्ही काय करताल, मतलब तुम्ही काय नाही करणार पासून, मतलब ठीक आहे, थ्रू प्लॅसेंटा जेव्हा तो चाइल्ड मदरच्या वूम मध्ये आहे, अँटीबॉडीज दे ट्रॅव्हल टू दी चाइल्ड, किंवा जो मदर्स मिल्क आहे आपण म्हणतो ज्याला कोलेस्ट्रम, त्याला आपण काय म्हणतो कोलेस्ट्रम, तो मदरचा मिल्क ज्याला आपण म्हणतो कोलेस्ट्रम, याच्यामध्ये पण आयजीए टाइप ऑफ अँटीबॉडी, याच्यामध्ये कोणती अँटीबॉडी आहे, आयजीए अँटीबॉडी. त्या दिवशी आपण पाहिली 2 हेवी चेन आणि 2 लाईट चेन, H2 आणि L2, इम्युनोग्लोब्युलिन म्हणतात. आयजी म्हणजे इम्युनोग्लोब्युलिन. मग आयजी दोन म्हटलं ना, आयजीजी, आयजीएम, आयजीए, आयजीई, अशा वेगवेगळ्या अँटीबॉडीज. आता आपल्या बुक मध्ये आयजीए ही दिली आहे कोलेस्ट्रॉम मध्ये. आयजीए कशामध्ये दिली, कोलेस्ट्रॉम, मदर्सच्या मिल्क मध्ये. येलोइश कलरचा लिक्विड चाइल्ड बॉर्न झाल्यानंतर मदरच्या मॅमरी ग्लँड्स मधून निघतो, दॅट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम अँड दॅट इज रिच इन विच अँटीबॉडीज, आयजीए. म्हणून ते इन्सिस्ट करतात ना की न्यू बॉर्न चाइल्डला मदर्स मिल्क हा सगळ्यात न्यूट्रिशियस आहे, कारण न्यूट्रिशन तुम्हाला कुठून पण भेटेल पण अँटीबॉडी भेटणार नाही. तर आयजीए अँटीबॉडी ही मदरच्या कशामध्ये, कोलेस्ट्रॉम, आणि आयजीजी अँटीबॉडी ही मदरची काय क्रॉस करून जाते, प्लॅसेंटा, आणि जेव्हा चाइल्ड कशामध्ये, मदरच्या वूम्ब मध्ये. समजणार आहे. जीएम बद्दल एवढं दिलं नाही. आयजीई दे आर गिवन दॅट इज इम्पॉर्टंट इन अलर्जी, कशामध्ये इम्पॉर्टंट आहे, अलर्जी. तर ते पुढे बघू आपण, राईट. यू विल फाइंड दॅट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॅक्सिनेशन और इम्युनायझेशन आपण जे म्हणू, म्हणजे हे कशावर बेस्ड आहे, इट इज बेस्ड ऑन मेमरी. वॅक्सिनेशन, इम्युनायझेशन इम्युन सिस्टमच्या कोणत्या प्रॉपर्टीवर बेस्ड आहे, मेमरी. What you see is that you take an antigen which is a weak antigen, which is weakened or which is killed, right, and you inject in the particular person, and when you inject in the particular person, that person now produces antibodies and keeps its memory. So next time when the actual antigen comes in, actual virus, जैसे जस तुम्ही आता ते घेता ना, 2 बूंद जिंदगी की, कशासाठी असतं ते, पोलिओ. मग त्या 2 बूंद जिंदगी की मध्ये काय आहे, देयर इज अ पोलिओ व्हायरस विच इज डेड मे बी or attenuated, so it will not cause you disease, but it looks like the original virus. So your body thinks that original virus has comes in, so now your body starts producing antibodies, but you are not harmed by the virus because virus is either killed or attenuated or weakened, whatever you call it. So you produce antibodies, you keep its memory. So next time original virus will come, your body will already produce antibodies because it has memory. So that is the concept of vaccination. समजणारी बघा, आपण कधी नंतर बघू की पहिली वॅक्सिन इट केम विथ द वर्क ऑफ एडवर्ड जेन्नर अगेन्स्ट स्मॉल पॉक्स. वॅक्सिन या तसा शब्दशः अर्थ होतो काऊ. सो बाय युझिंग काऊ पॉक्स ही इम्युनाइज पीपल अगेन्स्ट स्मॉल पॉक्स, म्हणजे तेव्हा एडवर्ड जेन्नर, म्हणून ती पहिली टर्म आली वॅक्सिनेशन. बट समटाइम्स इन, म्हणजे नाही का, वॅक्सिन मध्ये मी म्हटलं की अँटीजेन आहे, वॅक्सिन मध्ये काय आहे, अँटीजेन. कसा, व्हायरल म्हणजे असं पॅथोजेनिक, टॉक्सिक का वीक झालेला, जो आपल्याला काय कॉज करणार नाही, डिझीज. समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिरियस इन्फेक्शन, सपोज एखाद्या पर्सनला नाव देयर इज अ टेटनस विच हॅज हॅपेंड, ही इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ टेटनस, और दॅट पर्सन इज हॅव अ स्नेक बाईट, त्या पर्सनला काय आली आहे, स्नेक बाईट आली, म्हणजे स्नेक आला आणि मग बाईटला त्याला आपलं तो टेटनस किंवा काय स्नेक बाईट, असे डेडली डिझीज आहेत. Now if the person is already suffering from tetanus or if the person is already suffered from the snake bite, you don't need more antigens, that will complicate the matter. If there are more antigens now, it will complicate. Now you need what, antibodies. So if you bring some ready-made antibodies, so in tetanus also the injection which is given, no, it will have ready-made what, antibodies against the toxin. या टॉक्सिनच्या अगेन्स्ट अँटीटॉक्सिन त्याच्यामध्ये आहे, अँटीसिरम म्हणतो आपण त्याला, काय म्हणतो, अँटीसिरम. ज्या सिरम मध्ये खूप साऱ्या अँटीबॉडीज आहेत ना, त्या टॉक्सिनच्या अगेन्स्ट अँटीटॉक्सिन त्याच्यामध्ये आहे, दॅट इज अँटीसिरम और अँटीटॉक्सिन विच हॅज अँटीबॉडीज, इट इज नॉट अँटीजेन, अँड दॅट अँटीबॉडीज विल नाउ प्रोटेक्ट दिस पर्टिक्युलर पर्सन फ्रॉम टेटनस मे बी. Similarly, snake bite will have antibodies against venom. It will have anti-venom antibodies. तो जो venom आहे, तो जो poison आहे, त्या poisonच्या against already काय बनवलेले आहेत आपण, antibodies, vaccines. पण त्या वॅक्सिन मध्ये आता अँटीजन आहे का अँटीबॉडी आहे, अँटीबॉडी.
या वॅक्सिन मध्ये काय अँटीबॉडी, टेटनस वाला आणि स्नेक बाईट वाला. पण सुरुवातीला मगाशी मी जे सांगितलं इथं वरती, त्याच्यात काय होतं अँटीजेन, इथं काय अँटीबॉडी. मग वी आर प्रोड्युसिंग अँटीबॉडी और वी आर इंजेक्टिंग रेडीमेड अँटीबॉडी, रेडीमेड. So this is called as passive immunization. This is called as which immunization? Passive. Why? Because you are not doing anything. तुम्ही काय करत नाही. Passive immunization. तुम्ही बसले होते. Passive काय करा कळते नाही कळते बसले रिलॅक्स. मी माझं शिकवतो, माझं सिलेबस संपवायचं. मी ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड आहे. मी I read before you came. And I prepared everything. I kept this setup ready so that you come. So you can just sit, relax, looking at and then though you are passive if you are doing like that. But if you are listening, if you are trying to remember, if you are trying to understand, involved in that, मग ते कसं जातं active. So this immunization, like snake came from outside, it bit you. Antibody also came from outside, so you didn't do anything. Neither you brought the snake, neither you brought the antibody. Not produced, rather. You brought it, but you didn't produce it. So you are passive. So such immunization which uses antibodies is called as passive. And that which uses antigen is active. So when you produce antibodies, it is active. When you get ready-made antibodies, mother to child, passive. Placentine, colostrum. Colostrum में which antibody? IgA. You are getting my point. Nowadays what we do is, see, earlier what used to happen is you take that entire virus or an entire bacteria, है ना, पहले आप क्या करते थे, वो वायरस या बैक्टीरिया को किल करो, अटेन्यूएट करो, फिर वो डालो. That is a risk. That is a risk. Because you can suffer from disease. If that virus is not killed, or if that bacteria is not killed, you may suffer from disease. So what you can do is ki, instead of taking that entire bacteria, you can just take this outer polypeptide which is responsible for producing antibodies. So that small part, that antigenic part of that bacteria or virus, you will only take that much and you will inject. आता inject करताना ह्या person मध्ये you see, you are not going to put this पूर्ण virus or bacteria, you are going to put only this small. So which is more safe, this A or B? B. Because B doesn't have entire bacteria or virus, so there is no chance of you getting the disease. So with biotechnology, this is possible. What you can do is, you can take this gene coding for that protein and clone it in some other organism like bacteria and yeast and produce those peptides only. फक्त तेवढे काय प्रोड्यूस करायचे? पेप्टाइड्स. मग तुम्ही कमी वेळामध्ये जास्त पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करू शकता, ते पण सेफ. म्हणजे प्रोडक्शन पण जास्त, सेफ्टी पण जास्त. This example they have given is production of hepatitis B vaccine in yeast. This is for production of hepatitis B vaccine in what? Yeast. So people have replicated or produced this antigen of hepatitis B in काय तुमचा yeast. So that we have done. So this is what you call as brief overview about your immune system. Acquired immune system, antibody structure, and we saw types of antibodies. We saw two types of immunities, है ना, एक cellular, दूसरा humoral. Antibodies वाला cellular, humoral. Antibody वाला कौन है? Humoral. आणि टी सेल वाला सेल्युलर. ग्राफ्ट मध्ये कोणता होता? ह्युमोरल का सेल्युलर? ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल्युलर. आणि मधून कोणती अँटीबॉडी? IgA. आणि स्नेक वेनमच्या अगेन्स्ट व्हेन यू टेक अँटी सीरम और अँटी टॉक्सिन, that is which type of immunization? Active or passive? Hepatitis B we have produced in which organism? Yeast. Wow. समजले का? अशी ही तुमची कोणती इम्युनिटी झाली? अक्वायर्ड इम्युनिटी सगळं चाललं होतं ना हे सगळं, आणि इम्युनायझेशन वगैरे. आता इम्युन सिस्टम ऑल्सो सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लेम. आयुष्यात कोणाला प्रॉब्लेम नाही, इम्युन सिस्टमला पण प्रॉब्लेम आहे. सो एवढं चांगलं सिस्टम आहे ज्याला आपल्याला काय करायचंय? प्रोटेक्ट. त्याला पण काय प्रॉब्लेम? तर इम्युन सिस्टमचे बेसिकली लई प्रॉब्लेम असतील, पण आपल्याला काय त्याचे प्रॉब्लेम नाही सॉल्व्ह करा, आपल्याला पैसे नाही त्याचे. आपल्याला दोन प्रॉब्लेम शिकायचे. वन इज व्हॉट इज कॉल्ड एज allergy, another is called as autoimmune disease.
बेटा ॲलर्जी आणि दुसरं कोणतं ऑटोइम्युन. एक कोणतं आहे ॲलर्जी. ॲलर्जी मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, एक्झॅजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ युअर इम्युन सिस्टम किंवा हायपर रिस्पॉन्स ऑफ इम्युन सिस्टम. नॉर्मल पेक्षा जास्त जेव्हा इम्युन सिस्टम काम करते ना, so that is called as allergy. That is called as what? Allergy. You see, some people in particular season or at particular or when they are out at a particular time or after exposure to a particular substance, they react abnormally. Some people in particular season they'll have a lot of runny nose. Some people have that dust, बघा डस्ट अशी त्यांच्या अंगावर गेली तर रिस्पॉन्स त्यांचा वेगळाच असतो. इट डझंट मीन की वी लाईक डस्ट. आपण काय असं धूळ खात नाही बसत, आपले पुस्तकांमध्ये तू धूळ खात बसलाय तो वेगळा विषय, बट अदरवाइज यू डोंट खा धूळ. हे आपलं मतलब नाही, यू आर नॉट इन द डस्ट ऑल द टाइम. बट सम पीपल लाईक वेन दिस लाईक इवन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स गो इन टू देअर नोज, दे विल नाही असं नाक लाल होणार, सगळं असं पाणी गळणार आहे ना. तर त्या आपण म्हणतो याला डस्टची काय ॲलर्जी. कोणाकोणाला पर्टिक्युलर सीझन मध्ये तसं होतं, मग त्याला त्या सीझन मध्ये ग्रो होणाऱ्या फ्लावर मधून निघणाऱ्या पोलन ग्रेनची काय असू शकते ॲलर्जी. तो सम पीपल हॅव ॲलर्जी ऑफ डस्ट, सम पीपल हॅव mites which are present in the dust, some people have allergy of animal dander, some people have allergy of different things, pollen grains I told of particular flower, so they suffer from this. So immune response is like more, है ना. There is sneezing, there is coughing, there is runny nose, है ना. There is breathlessness, श्वास घ्यायला पण त्रास होणं. You see people suffering from allergy later on also become affected with asthma, what do you call it. तर असा जो हायपर रिस्पॉन्स आहे, इम्यून सिस्टम नॉर्मलच्या ऐवजी कशी रिस्पॉन्स करते हायपर. अब घर पे भी बोलते हैं ना कोई कोई लोग ऐसे, गुस्सा आना नॉर्मल है पर कुछ लोग नॉर्मल नहीं गुस्सा आना भी, पर समझो गुस्से में फिर लोग कुछ कुछ कैसे ये उठा के फेंक वो उठा के फेंक, फिर हम एक दूसरे को बोलते हैं काय नको हो हायपर. नॉर्मल पेक्षा जास्त रिस्पॉन्स समजा, दॅट इज कॉल्ड एज ॲलर्जी. लोकांना लोकांची पण ॲलर्जी, पण त्याचा याच्याशी काही संबंध नाही. तर ॲलर्जी आय टोल्ड आपल्या लक्षात ठेवायचं एक्झॅजरेटेड और हायपर रिस्पॉन्स टू अ पर्टिक्युलर सबस्टन्स. नाउ सी ॲलर्जी विल बी डिफरंट इन डिफरंट पीपल ना. समटाइम्स यू हॅव ॲलर्जी टू सम पर्टिक्युलर सबस्टन्स यू अप्लाय टू स्किन, तो समवन इज अप्लाइंग टू दी स्किन, काहीच होत नाही. दुसऱ्याने लावलं काळं पडलं लाल झालं वॉट एव्हर, कारण त्याला त्या केमिकलची काय असू शकते ॲलर्जी. लोगों को खाने पीने की चीजों की भी ॲलर्जी. म्हणजे ॲलर्जी म्हणजे असं नाही तुम्हाला ते आवडत नाही म्हणून ते ॲलर्जी झालं असं नाही. घरी समजा भोपळा केला, यू डोंट लाईक, ते बघून तुम्हाला कस तरी होते, दॅट इज ॲलर्जी नाही. ते खाल्ल्यावर तुम्ही मेले, दॅट इज ॲलर्जी. मग ते मरून बघावं लागणार आपल्याला की त्याची ॲलर्जी आहे. तुझ्या लक्षात आहे असं प्युअर व्हेज वाल्यांना असं नॉन व्हेज ठेवलं समोर की कस तरी होतं, वासाने पण कस तरी होतंय ना, तो दॅट इज नॉट ॲलर्जी. तो तुमचा चॉईस झाला. पण तुम्ही समजा ते खाल्लं आणि तुम्हाला वॉमिटिंग सुरू झाली, त्रास झाला, मग आपण म्हणणार की त्याची काय झाली ॲलर्जी. कोणाला नट्सची, कोणाला ऑइलची, कोणाला कशाची कशी ॲलर्जी असते तुमच्या लक्षात येते. ॲलर्जी मध्ये द सबस्टेंस विच इंड्यूसेस दैट एलर्जी इज कॉल्ड एज एलर्जिन. जो सब्सटेंस को एलर्जी इंड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं एलर्जिन. एंड दैट एलर्जिन आई टोल्ड मतलब इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंटीबॉडीज थोड़ा पूर्वी सांगितलं इट प्रोड्यूसेस व्हाट IgE. एंड द मेन प्लेयर्स ऑफ दिस एलर्जी आर मास्ट सेल्स. मेन प्लेयर्स कौन से आपके मास्ट सेल्स. और ये एलर्जी में जो जो मैंने आपको बोला जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रनी नोज वगैरह, राइट. तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है क्योंकि मास्ट सेल इज प्रोड्यूसिंग टू केमिकल्स, वन इज हिस्टामाइन एंड अदर इज सेरोटोनिन. एक क्या प्रोड्यूस हो रहा है हिस्टामाइन और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो रहा है सेरोटोनिन. तर एलर्जीचे जे काही रिस्पॉन्सेस आपली बॉडी देते तर ही कशामुळे हिस्टामाइन आणि सेरोटोनिन. And we want to reduce the symptoms of allergy. एखाद्याला आता एखाद्या पोलनची ॲलर्जी झाली आहे, त्याला हे सगळं होतंय, आता थांबवला मरण ना ते अदरवाइज, राइट. तो उसको आपको क्या देने पड़ेंगे एंटी हिस्टामाइन केमिकल्स. देखो आप उसको क्या देने पड़ेंगे एंटी हिस्टामाइन या फिर स्टीरॉइड, राइट. तीसरा विसरलो एड्रेनालिन, या तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा एंटी हिस्टामाइन या तो स्टीरॉइड या तो एड्रेनालिन. कॉज करते कि ट्रीट करते हैं ट्रीट. तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन आणि काय स्टेरॉइड. सो दीज आर यूज्ड एज एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस. सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी तो यू गिव देम ऑल दिस एंटी हिस्टामाइन, स्टेरॉइड और एड्रेनालिन. सो द सिम्टम्स विल गो डाउन.
तुमच्या लक्षात सिम्पटम्स ॲलर्जीचे काय होतील लेस जर त्याला काय दिलं आपण अँटीबायोटिक आणि ॲड्रेनालिन. समझ में आ रही बात. यू विल फाइंड इट इज फाउंड दैट चिल्ड्रन who live in a very protected environment in their early life, लहानपणी जर एन्व्हायरमेंट खूप प्रोटेक्टेड आहे, डस्ट है ना किंवा ऑर्गॅनिझमचा एक्सपोजर कमी आहे, तर मोठं झाल्यावर ॲलर्जी होण्याचे चान्सेस जास्त. सो मॉडर्न लाईफस्टाईल आपण म्हणूया किंवा डेव्हलप्ड कंट्रीज मध्ये आपण म्हणूया ॲलर्जीचे चान्सेस कसे आहेत जास्त. आणि हे कशामुळे आहेत, कारण सुरुवातीच्या पिरियड मध्ये या सगळ्या गोष्टींना एक्सपोजर मिळालेला नाही. म्हणून ॲलर्जीचे केसेस आज सध्या काय होतात increase because we are living a modern lifestyle, right? Then you have another particular disorder which they have called as autoimmune disease, which they have called as which disease autoimmune. इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की memory and specificity, these are characteristic feature of immune system is vertebrates. Vertebrates मध्ये memory and specificity. Your immune system has a very good capacity to differentiate between self and non-self. But how vertebrates have developed this, how their immune system developed, we couldn't understand that much. पण त्याचे दोन करोलरीज असे आहेत की एक तर आपल्या इम्युन सिस्टमला कळतं व्हॉट इज सेल्फ अँड व्हॉट इज नॉन सेल्फ. बिकॉज पॅथोजन इज इनसाइड द बॉडी, पॅथोजन इज नॉट आउटसाइड द बॉडी. मग आतमध्ये आल्यानंतर अँटीबॉडी प्रोड्यूस झाल्यानंतर अँटीबॉडी ऑर अदर सेल्स दे नीड टू डिफरन्शिएट की मारायचं सेल्सला म्हणायचंय का बाहेरच्या. मग कोणाला मारतं ते बाहेरच्या. इट्स लाईक दॅट. But then what happens is ki in autoimmune system, due to some factors, maybe some genetic factors or whatever factors, due to some factors, what happens is your body is not able to differentiate between self and non-self, and it tries to attack its own body cells, and that results in autoimmunity. That is called as what? Autoimmunity. Autoimmunity means attacking own body cells and destroying it. That is called as autoimmunity. They are given an example of a disease called as rheumatoid arthritis. कोणता डिसीज सांगितलं त्यांनी? rheumatoid arthritis. You heard about disease where all the joints they pain, called sanधिवात or something like that, right? तो जो डिसीज आहे तो कशामध्ये येतो तुमच्या rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis means what की where your own body cells are attacking your own body cells, antibodies are attacking own body cells, and that is resulting in some problems. एक autoimmune disease we also studied in locomotion and movement. You remember myasthenia gravis? नाही राहणार तुमच्या लक्षात, पण मला माहित होतं. myasthenia gravis कोणते बेटा? myasthenia gravis. यहाँ पे आपकी बुक में इस चैप्टर में जो दिया है वो सिर्फ कौन सा है? rheumatoid arthritis. पर 11वीं की बुक में उन्होंने दिया है कि वो कौन सा है? myasthenia gravis. वो भी कैसा डिजीज है? ऑटोइम्यून. वो भी कैसा डिजीज है? ऑटोइम्यून. ऑटोइम्यून में आप किसको अटैक कर रहे हैं? सेल. अगर आप इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो चल रहा है वो चल ही किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स. जैसे लिम्फोसाइट थे दो, एक बी और एक टी. एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा था? बी. मैंने आपको बोला ना, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा? बी. तो ऐसे ही आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स भी यू विल फाइंड दैट they are of two basic types. मतलब they are the ones which are actually protecting you from these infections. ये जो सारे lymphocytes है आपके, ये सारे lymphocytes इनके अंदर ही बन रहे हैं. किसके अंदर बन रहे हैं? lymphoid organs, है ना. जैसे आपका दो टाइप इन्होंने कैटेगरीज किए lymphoid organ के, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी. कौन सा है प्राइमरी, दूसरा कौन सा सेकेंडरी. तो जहां पे ये बनेंगे, जहां पे form होंगे, like blood cells they are formed, that is bone marrow. All your blood cells they are formed in bone marrow. तो bone marrow और thymus ये दोनों आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है. कौन से? bone marrow और क्या? thymus. तो bone marrow और thymus यहाँ पे lymphocytes बन रहे, मैच्योर हो रहे. तो ये किसमें आते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हो गए? bone marrow और thymus. फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट इनमें होगा. कळते तुला कुठं फॉर्म होतील लिम्फोसाइट? लिम्फोइड ऑर्गन. पण लिम्फोइड ऑर्गन कोणते? प्रायमरी का सेकंडरी? प्रायमरी. प्रायमरी मध्ये कोणते? बोन मॅरो आणि थायमस. इथं फॉर्म होतील, मॅच्युअर होतील, डेव्हलप होतील.
सेकंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मध्ये ते अँटीजन सोबत इंटरॅक्ट करतात, अजून मॅच्युअर होतात, डिफरन्शिएट होतात. कशामध्ये? सेकंडरी. कशामध्ये? सेकंडरी. सेकंडरी मध्ये कोण कोण येतं लिम्फॉइड ऑर्गन मध्ये? बघ, लिम्फ नोड. लक्षात घे, कोण येतं? लिम्फ नोड. त्यानंतर यू हॅव स्प्लीन. त्यानंतर कोण आहे? स्प्लीन. त्यानंतर यू हॅव टॉन्सिल्स. त्यानंतर काय? टॉन्सिल्स. त्यानंतर यू हॅव अपेंडिक्स. काय आहे तुमचा? अपेंडिक्स. त्यानंतर यू हॅव पेयर्स पॅचेस. त्यानंतर कोण आहे तुमच्या? पेयर्स पॅचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कौन है थे? पेयर्स पैचेस. ये सारे आपके कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन आएगा? लिम्फ नोड. जगह जगह पे जैसे आपका लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है ना, जहां जहां पे, तो जो लिम्फ कैपिलरीज जहां जहां से जा रही है ना, वहां वहां पे कहीं कहीं जगह पे बीच बीच में नोड्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड. और इस लिम्फ नोडों में यू विल फाइंड कि ये सारे लिम्फोसाइट गैदर किए हुए, सारे फैगोसाइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो उसमें कैप्चर करके रखे. तो जैसे ही लिम्फ उसमें से जाएगा तो वो फिल्टर हो जाएगा. पैथोजन उसको मतलब आया हुआ है जो लिम्फ में, तो लिम्फ में से जो भी पैथोजन पास होगा वो उसका सारा काम तमाम फिल्टरिंग करने का काम कौन करेगा? आपका ये लिम्फ नोड. तो वहां पे वो एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, किल करेगा. तो पैथोजन को लिम्फ में से किल करने का काम कौन कर रहा है? लिम्फ नोड्स. दूसरा है आपका स्प्लीन. आपके स्टमक के वहां पे एक ऐसा बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन. ये आपके बॉडी के ब्लड का फिल्टर है. मेजर फिल्टर ऑफ योर ब्लड इन द बॉडी इज योर स्प्लीन. तो स्प्लीन इज द मेजर फिल्टर ऑफ द व्हाट यू कॉल एज बॉडी. तो जहां पे आपके, मैंने आपको बोला ना, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह वहां पे प्रेजेंट है, और आपका ब्लड जैसे ही अंदर आता है तो उसको फिल्टर करके उसमें से पैथोजेंस को ट्रैप करके किल करने का काम कौन कर रहा है? स्प्लीन. आपने बचपन में पढ़ा होगा कि स्प्लीन अटैक्स एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. तो आरबीसी का 120 दिन होने के बाद वो स्प्लीन में जाके मरते, पर द रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज. स्प्लीन ये क्या एक्ट होता है? रिजर्वायर ऑफ आरबीसी. तो जब जब आरबीसी बॉडी को चाहिए तो शायद ब्लड बैंक जैसा काम करेगा वो स्प्लीन. तो स्प्लीन में आपने जमा करके रखे क्या? आरबीसी. आप कैसे पैसे जमा करके रखते? किसने 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, आपको ऐसे गुल्लक होती है, आप बैंक में जमा करते हैं. ब्लड बैंक में जैसे ब्लड मिलता है, वैसे आपके बॉडी का खुद का ब्लड बैंक कौन है? स्प्लीन. तो जब बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी बहुत आरबीसी कम हो गए, तो whenever your body thinks now that it is going devoid of blood, है ना, तब वो किसके पास जाएगा? स्प्लीन. तो स्प्लीन में उसने क्या स्टोर करके रखे हुए? बहुत सारे आरबीसी. सो लॉट ऑफ आरबीसीज, मतलब द रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज कौन एक्ट हो रहा है? आपका स्प्लीन. फिर इसने बोले टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स आपको पता है वो घसे की इधर है ना, तो देयर द टॉन्सिल्स, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इन्फेक्शंस. फिर अपेंडिक्स आपको पता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइनिंग के वहां पे आपको कौन मिलेगा? ये अपेंडिक्स. तो अपेंडिक्स भी क्या करेगा? मतलब लिम्फोइड ऑर्गन है वो भी, सेकेंडरी वाला. और फिर उन्होंने बोला है क्या? पेयर्स पैचेस. क्या बोला है? पेयर्स पैचेस. पेयर्स पैचेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके अलावा यू विल फाइंड कि आपके जो मेजर ट्रैक्ट्स है, जो ये ट्रैक्ट्स जा रहे हैं ना आपके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, किडनी वाला ट्रैक्ट, राइट. तीनों ट्रैक्ट जो कौन से बोले मैंने अभी बोले ना, यूरिनरी, यूरोजेनाइटल बोलेंगे उसको, और कौन सा बोला? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, और कौन सा बोला? हाँ, रेस्पिरेटरी. ये सारे ट्रैक्टों में, ट्रैक्टर नहीं है वो, यूरोजेनाइटल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी, इन सारे ट्रैक्ट्स के वहां पे मतलब यू विल फाइंड दैट देयर इज अ टिश्यू कॉल्ड एज माल्ट. कौन सा टिश्यू है बेटा? माल्ट. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. कौन सा टिश्यू है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आपके बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू ये माल्ट है. कितना? 50%. बॉडीचा 50% लिम्फोइड टिश्यू कौन है? माल्ट है. देखतो ना, बॉडीचा किती टक्के? 50%. 50% लिम्फोइड टिश्यू. बोन मैरो तो आपको पता है, आपके सारे ही ब्लड सेल्स कहां पे बन रहे हैं? आपके बोन मैरो, सारे के सारे.
जो लॉन्ग बोन्स है आपके, उसके सेंटर में जो है वो कौन है आपका, रेड बोन मैरो समझो व्हाटएवर। तो उसमें सारे क्या बन रहे हैं आपके ब्लड के सेल्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो। थाइमस भी आपको पता है, थाइमस हार्ट के नजदीक है, वो लोब्ड ऑर्गन है, स्टर्नम के नीचे है, बीनीथ दी ब्रेस्ट बोन हम बोलते हैं ना, तो वहां पे आपको ये कौन मिलेगा, थाइमस। थाइमस का भी ऐसा है कि इट इज लार्ज इन साइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। तो व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न तो उसका साइज थोड़ा सा कैसा होता है, लार्ज। जैसे जैसे एज बढ़ेगा इट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थाइमस का। और प्यूबर्टी पे है ना, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है समझो, तो तब थाइमस का साइज बहुत छोटा हो जाता है। थाइमस का साइज कैसे होता है, स्मॉल। और जैसे आगे बढ़ेगी उसका साइज और कम 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 होते जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में और इम्यूनिटी क्या होती जाती है, कम, क्योंकि कौन सा ग्लैंड कम हो जाता है, थाइमस। थाइमस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इट इज लार्ज एट दी size when we are born and it goes on reducing and it is very small size at the time of puberty। और फिर वहां पे ही आपके कौन से सेल्स डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, टी सेल्स। इसलिए हमने उसको थाइमस को वहां पे मैच्योर हो रहे हैं इसलिए टी सेल बोला है। जो बी सेल है वो बोन मैरो में बन रहे हैं, बोन मैरो में मैच्योर हो रहे हैं इसलिए उनको क्या बोला है, बी सेल्स। तो बी सेल्स का बी कौन सा है, बोन मैरो, और टी सेल्स का टी कौन सा है, थाइमस। समझ में आ रही बात। तो कौन सा ऑर्गन मतलब बढ़ते बढ़ते कम हो जाएगा, मतलब थाइमस। और प्यूबर्टी के वक्त चालू राहिला असतं, कंटिन्यू होतं, आले असतील, आज तो पेपर होता ना एमपीएससीचा, बरेचसे जुने कोणी स्टुडंट वगैरे त्यांच्यामुळे मला भेटणं भाग आहे अधिकारी। तर हे लिम्फ नोड मी तुम्हाला म्हटलं। त्यानंतर कोणता, अपेंडिक्स, पेयर्स, पॅचेस आणि माल्ट। माल्टचं किती, 50%, तेवढे मार्क पडले। आणि मग बोन मॅरो आणि काय, थायमस। बोन मॅरो मेजर तुटलं ते, बोन मॅरो आणि थायमस। थायमस विथ एज काय होत जातो, डिक्रीज। ऍट द टाइम ऑफ बर्थ तो कसा असतो, लार्ज। मग प्युबर्टीच्या वेळेस असे हे तुमचे कोण आहेत, लिम्फॉइड काय ऑर्गन्स। आता if you talk about different diseases, two diseases they have mentioned, म्हणजे one is AIDS and other is cancer। एक आज बघू एक उद्या बघू। कॅन्सर म्हणजे आपण म्हणूया तर अनकंट्रोल्ड डिव्हिजन ऑफ सेल्स, मतलब when cells they multiply, they grow in an uncontrolled manner। normal you will find that the cells when they grow at a particular point of time they stop multiplying, त्यांना कळतं कधी मल्टिप्लिकेशन काय करायचं, स्टॉप। बट वेन द सेल्स आर ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली, है ना, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मध्ये एक मेजर किलर जो आहे म्हणजे तो कोण आहे तुमचा, कॅन्सर। म्हणजे अबाउट मिलियन इंडियन्स दे सफर फ्रॉम कॅन्सर अँड लार्ज नंबर ऑफ इट दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट अॅन्युअली। यू सी, कॅन्सर मध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट खूप येतात ते, म्हणजे हाऊ द सेल थोड़ा सा uncontrolled you म्हटलं ना division of काय cells। so normally when the cells they are growing, they are dividing, they are multiplying, see what happens is ki they show a phenomenon of contact inhibition। normal इथे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, normal cells they show phenomenon of what, contact inhibition। they show phenomenon of what, contact inhibition। so whenever the cells they are multiplying, they are growing, obviously they will come in, समजा ग्रो होत चालले, there is a lot of space but now space is less, तर ते एकमेकांच्या what will happen, they will come close and they will come in contact। when the cells come in contact with each other they realize that खूप गर्दी झाली, आता डिवाइड व्हायचं नाही। हे कोण करेल, नॉर्मल।
Normal cells काय करतात? They show phenomenon of contact inhibition. As soon as they come in contact with each other, they inhibit division. They stop division. That is called as what? Contact inhibition. So they come in contact, they stop. Some cells are less or whatever happens. Now the contact loses. Now they may again start division. But again when they come in contact, they will. Who will do that? Normal cells. Who will do that? Normal cells. Normal cells show the phenomenon of contact inhibition. But cancerous cells, due to some reasons, again, they lose this property of contact inhibition. So they keep on multiplying, and when they keep on multiplying, they form a mass of undifferentiated cells. They form a mass of what? Undifferentiated cells. So undifferentiated mass of cells is formed at different parts of your body. And that undifferentiated mass of cells we refer to as tumor or neoplastic growth, what you will call it. That is referred to as what? Tumor. Generally, you will find if it is confined to a particular area, like it is covered with a capsule and it is there at one place, it doesn't spread at other places, then that is called as a benign tumor. That is called as which tumor? Benign. If it doesn't spread. If it doesn't spread, it is called as what? Benign. And if it spreads to other parts, like it is not covered by a capsule, but it is spreading to other parts, then that is called as malignant. That is called as what? Malignant. So, if it is confined to one part, a tumor is formed due to uncontrolled division of cells, a mass of cells is formed. तर एक कोणती सेल सांगितली मी? बेनाइन. एक ट्यूमर कोणता सांगितलं बेटा? बेनाइन. दुसरा कोणता सांगितलं? Confined at one place, it is benign. And if it is moving at other places, it moving म्हणजे it doesn't go, फिरायला नाही जात ते. It will not just go somewhere and come back. Wherever it will go, it will form tumors. So suppose a malignant tumor goes at some other place. If it originates at a particular place and now it goes at other places, there it will form more cells, more tumors. म्हणून बघा तुम्ही कधी पण कॅन्सर टीव्ही मध्ये कधी दाखवतो कोणतं स्टेज? ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर दाखवतात आणि कॅन्सर कोणता दाखवतात? ब्लड कॅन्सर. आणि स्टेज कोणती सांगतात? लास्ट स्टेज. पहिली दुसरी तिसरी कुठे गेली माहिती नाही, पण असं हसण्याची गोष्ट नाही. कॅन्सर असं क्रिटिकल डिसीज आहे ना. Basically, benign is like covered by a capsule, so it doesn't spread much. But malignant is like which will move at other places, and when it spreads to all your body parts, त्याला कंट्रोल करणं कसं होणार? अवघड, डिफिकल्ट मला वाटलं होतं. And that movement of cancerous cells to other body parts and forming secondary tumors there, that is called as metastasis. It is called as what? Metastasis. So what is metastasis? It is a movement of cancerous cell to other places to cause secondary tumors. Who will generally show metastasis? A benign tumor or a malignant tumor? Malignant. And see, it will also form new blood vessels and blood capillaries. So if there is a normal cell, suppose this is a cancerous cell and this is a normal cell. So all blood nutrients will go to the cancerous cell. So what will happen to the normal cell? It will marupashi. It will starve of food. It will not get nutrients, will not get oxygen. It will die. So your normal cells are dying, and who are proliferating? Cancerous cell. The neoplastic growth is proliferating, or tumor cells, they are proliferating. You're getting my point. So that is referred to as what we call as things which happen in cancer. We all of us, normally also, we bear some genes in our body which are responsible for causing cancer. And those genes, they are called as oncogenes. Those genes, they are called as oncogenes. But they are in the inactive form. They are not in the active form. So they are called as proto-oncogenes. They are called as what? Proto-oncogenes. Or cellular oncogenes. They are sometimes referred to as what? Cellular oncogenes. So these cellular oncogenes or proto-oncogenes, they are genes which are present in the normal cells but which are in the inactive form. Some agents, they will cause cancer. Cancer problem with cancer is like
See, like typhoid, is caused by Salmonella typhi. Malaria, is caused by Plasmodium. And a common cold, is caused by rhinovirus. There is no one specific cause to cancer. There are some physical agents which will cause cancer, some X-rays, gamma rays, UV rays, they will cause cancer. There are certain chemicals which will cause cancer. There are certain biological agents which will cause cancer. Some viruses will cause cancer. So we don't have one cause for cancer. Anything which causes cancer, that is called as carcinogen. That is called as what? Carcinogen. Anything which causes cancer is called as what? Carcinogen. So it can be physical, it can be chemical, or it can be biological. कसं असू शकतो तो फिजिकल किंवा केमिकल किंवा काय बायोलॉजिकल. रेडिएशन असू शकतात, आयोनायझिंग रेडिएशन असू शकतात, एक्स रेज, गॅमा रेज. नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन असू शकतात, यूव्ही रेज. यूव्ही रेज तर डायरेक्टली डीएनए ला अफेक्ट करणार. कोणाला अफेक्ट करणार? डीएनए. डीएनए अफेक्ट झाला, म्युटेशन झाला, डॅमेज झाला, मेला, हे आपलं कॅन्सर. आजकाल वी कॅन ट्रीट कॅन्सर म्हणून लगेच मारलं नाही त्याला मी. तर इट कॅन हॅपन थ्रू डिफरंट एजेंट्स. एक्स रेज, गैमा रेज कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आयोनाइजिंग. यूवी रेज कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? नॉन आयोनाइजिंग. एक्स रेज, गैमा रेज कौन सा? आयोनाइजिंग. यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग. अफेक्ट किसको करेंगे? डीएनए. क्या कॉज करेंगे? म्यूटेशन और फिर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ. केमिकल एजेंट्स भी बहुत सारे, जैसे टोबैको स्मोक में भी आपको कार्सिनोजेनिक मिलेंगे. कुछ वायरसेस है which are called as oncogenic viruses. इनको हम क्या बोलते हैं? Oncogenic viruses. कैंसर ला बरं करणं है ना, यू सी, मतलब इफ यू डिटेक्ट ॲट अर्ली स्टेज. पिक्चर मध्ये लास्ट स्टेजला का दाखवतात? कारण त्याला मारायचं असतं म्हणून इट इज ॲट दी लास्ट स्टेज. बट नॉर्मली जर ते लवकर डिटेक्ट झालं तर त्याला ट्रीट करणं पण कसं होतं? इझी. आणि सरळ होण्याचे चान्सेस पण काय होतात? जास्त. एकदा जसं तो एक जण एका पेशंटला असं हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातात, ते म्हणतो नाही का असं तसं नाही, ते म्हणत तुम्हाला लेट झाला, तुम्ही याला 1 तास आधी आणायला पाहिजे होतं नाही का. ते म्हणते ऍक्सिडेंटच 15 मिनिटापूर्वी झालाय. नाही म्हणजे हे जोक झाला समजा, पण कुठला पण डिसीज जर आपल्याला कसं कळलं है ना, आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, बहुत बीमार हो गए, तो डॉक्टर क्या बोलते, अंगावर का काढलं? त्यांना म्हणायचं दुसरं काही नव्हतं ना, त्याच्यावर काढलं असतं. बट देन स्टील मतलब इफ यू डिटेक्ट कॅन्सर अर्ली, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इफ यू डिटेक्ट कॅन्सर अर्ली तर इझी. कसं डिटेक्ट होणार? कॅन्सरचे सिम्पटम्स पण वेगळे आहेत. म्हणजे सी, if it is affecting your respiratory system, then you will have problem with respiration. If it is affecting your brain, then you will have seizures or fit वगैरे नाही का. Or if it is affecting your digestive system, you will have problem with digestion or cramps in the stomach वगैरे, bleeding होईल समजा natural orifices मधून. असे काही आपण जनरली कॅन्सरला डिटेक्ट कसं करतो? बाय बायोप्सी. कैसे डिटेक्ट कर रहे लोग उसको? बायोप्सी. जैसे मरने के बाद लोग करते ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, वैसे. तो ये जिंदे पने में ही आपके बॉडी के कोई टिश्यू है ना, कुछ कहीं पे गांठ है या कुछ प्रॉब्लम है अंदर, आपको तकलीफ हो रही है, तो वो टिश्यू निकाल के लोग बोलते सॅम्पल को भेजना पडेगा. तर ते तेव्हा काय करत असतात शक्यतो? बायोप्सी. बायोप्सी करून दे विल डू सम हिस्टोपॅथोलॉजिकल एक्झामिनेशन. दे विल डू सम व्हाट? हिस्टोपॅथोलॉजी है ना. तो हिस्टोपॅथोलॉजी मध्ये दे विल टेक दैट टिश्यू, दे विल कट दैट टिश्यू एंड दे विल सी लाइक व्हाट इज रॉन्ग विथ. You can go with biopsy, you can go with histopathology, you can go with X-rays to see what is happening inside. Internal morphological changes काही झालेत का, त्यासाठी ते काय करू शकतात? X-ray है ना. They can also do bone marrow tests to see if there are increased blood count, especially WBC as in leukemia. Leukemia is blood cancer ना, त्याच्यामध्ये blood counts WBC से अचानक काय होतील? Increase. तर ते इन्क्रीज ब्लड काउंट्स आहेत का ते पण आपण चेक करू शकतो. यू कॅन गो विथ रेडिओग्राफी, यू कॅन गो विथ एक्सरेज, यू कॅन गो विथ सीटी, कम्प्युटेड टोमोग्राफी, और यू कॅन गो विथ MRI. ऐकलं असतील नाव, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग. काय म्हणतो आपण त्याला? मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग. लक्षात घ्या, सीटी स्कॅन युजेस एक्सरेज अँड मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग विल यूज मॅग्नेटिक फील्ड्स. काय वापरणार ते? मॅग्नेटिक फील्ड्स. And it will use non-ionizing radiation. काय वापरतो ते? Non-ionizing radiation, which will like tell you about the damage which has happened to your internal organs, the pathological or physiological changes which have taken place. तर तुम्हाला तो काय करता येईल? डिटेक्ट.
तर हे एक्सरेज किंवा हे सीटी स्कॅन किंवा MRI हे सगळं आपण कशासाठी वापरतो तू? डायग्नोस. ठीक आहे. थँक्यू.